Prepara tu mente y construye tus rutinas saludables para un nuevo estilo de vida con una alimentación perfecta carnívora. 3, 2, 1. Bienvenidos una vez más al canal Carnivore Healing, donde hoy escucharás los primeros procesos según mi experiencia y conocimiento en este viaje a la salud. La dieta carnívora no es una dieta de moda, es una dieta óptima universal. Hay quien lo ve como una herramienta terapéutica, otros como la mejor dieta de eliminación que existe, porque eliminamos todos los posibles alimentos que nos puedan estar dañando, acompañado de rutinas óptimas que aquí nombraremos en este episodio. La carne, en primer lugar, no tiene los llamados antinutrientes como las plantas o frutas, aunque muchas personas se quedan en la dieta cetogénica por seguir el consumo de alguna de ellas, pero al final no están experimentando un 100% lo que se siente al dejarlas. Puede ser un periodo de transición, pero a veces el tiempo hace la diferencia. Yo lo hice de dieta cetogénica y ya muchos síntomas habían ido, pero hasta no pasar a la dieta carnívora no supe lo que era estar al 100%. Es increíble sentirse como una superhéroe de Marvel. Hay gente que dice que tratará durante un corto periodo de tiempo. Como prueba, pues le da pavor cambiar de sus pasteles tóxicos, tortillas de granos modificados y golpes al hígado llama de fruta a pasar a comer carne, pescado, huevos y mantequilla, que es la comida más densa y única en nutrientes que existe. Pero una vez que prueban este nuevo régimen alimenticio, no la dejan y se siguen. Mientras otros que tristemente regresan a los viejos hábitos, lo que había revertido los regresó. Dolores musculares, problemas estomacales, migrañas, por nombrar los más sencillos. Las dietas de eliminación como la carnívora son la perfecta opción porque mientras le metas menos variables al experimento podrás llegar a conclusiones más certeras y te permite de una manera muy simple curar eliminando cualquier posible sospechoso y luego si la persona quiere volver a ir añadiendo una a una podrá identificar los alimentos problemáticos y así que me queda entendido que cada cuerpo es diferente, pero hay una generalidad. Todos los que prueban la dieta carnívora en constancia y disciplina, sin días de trampa, reversan sus dolores, enfermedades crónicas y construyen de nuevo un cuerpo físicamente sano y hermoso. En primer lugar, los signos más comunes son los que te causan inflamación al digerir alimentos para luego sentirte hinchado o lleno de aire, reflujo o problemas de la piel, la cual es nuestro mayor órgano de desintoxicación y se puede manifestar con eczema, psoriasis, acné y todo esto es porque ya tenemos un intestino permeable y cuando comemos alimentos que no nos benefician se manifiestan con estos síntomas. Aunque pensamos que nuestro cuerpo está en orden, puede ser que quizá que estemos muy lejos de nuestro potencial biológico óptimo. Y eso es una tragedia, porque nos limitamos y no estamos conscientes de cómo nos afecta a nuestro rendimiento y a nuestro cerebro, la cual nuestra toma de decisiones importantes en nuestra vida pueden ser hechas por lo emocional e intelectual del mundo. Grandes ejecutivos que tienen que tomar decisiones importantes en una junta de millones de dólares saben que al ayunar desde un día o dos les va a dar claridad mental para tomar su mejor decisión. Si estás feliz y tus hormonas trabajan perfectamente, tus soluciones serán más óptimas y eficaces y llegarás con más facilidad a los objetivos que te hayas planteado a tu vida. La afectación del nivel cognitivo es uno de los síntomas que son generados por estos alimentos que nos inflaman. En mujeres y otros de los miles de síntomas importantes son el dolor de la menstruación que lo hemos normalizado hoy en día. Es producido por inflamaciones y te está diciendo tu cuerpo que hay algo en tu dieta que no funciona.
Experimenta y verás que desaparecen tus dolores o disminuirán progresivamente. A veces a la gente no le llega esa corazonada y valentía de hacer este tipo de dietas de eliminación, pues su propia mente le juega trampas y ataduras a las adicciones y a los estilos de vida anteriores, como lo social, que está muy ligado. No hay eventos, reuniones, restaurantes o visitas al familiar que no tengan comida dañina que te inflame y te ocasione al final estos graves problemas. Como expliqué en mi video de mi testimonio, dejé todas las verduras, legumbres, cereales y frutas, o sea, todo lo que ha sido modificado, inventado por el ser humano. Dejar todo y solo comer animales y sus derivados, sin procesos como embutidos raros, con aditivos y colorantes, usted verá la diferencia. En fin, este estilo de vida de dieta carnívora también me enseñó a que todo suma, y si no haces algo, te resta los beneficios al final. Mejor hacer todo lo posible para que tu organismo esté funcionando óptimamente. Dr. Baita, Colombia. 90% de todos los carbohidratos activan la insulina de una forma irracional que en últimas terminan por acumular los triglicéridos y engordarnos. ¿Cuál es lo que yo propongo? Dejen de activar la insulina. Dejen todos los carbohidratos, papa, yuca, arroz, plátano. Ojo con esto, frutas, porque tienen además de eso glucosa, tienen fructosa. Dejen todos los granos, dejen todas las semillas, dejen el azúcar de la leche y ya, se acabó el problema de la obesidad en el mundo. Así de fácil. Y los que lo han hecho, así lo comprueban. Es tan simple, pero la gente no lo quiere entender. ¿Por qué no lo quiere entender? Porque es adicta a los carbohidratos, no al azúcar. Es un problema de los carbohidratos que comemos todos los días en nuestra dieta. Dr. Canberry, USA. Plant-based mythology, they think that protein is protein. A gram of plant protein is the exact same as a gram of animal protein, and that's just not the case. How in the world can a carnivore diet do all the things that people claim it can do? You may have heard about the carnivore diet, and you may have heard some of the seemingly miraculous stories of healing that people experience when they adopt a strict carnivore diet. I'm Dr. Ken Berry, a family physician, and I've been a carnivore for 6 years. In this video, I'm going to tell you some of the proposed mechanisms as to why the carnivore diet would be able to do all of the things that people claim it can do. Now, the first thing that people hear about the carnivore diet is that you're so satiated. You stay full for so long. How is that possible? Well, the two most satiating macronutrients in your diet are protein and fat. Guess what meat is composed of? Almost exclusively protein and fat. The hunger and satiety hormones like leptin and ghrelin and all the others are tweaked in just the right way so that when you eat until you're comfortably stuffed, a carnivore meal, then you stay full, you stay satisfied, you stay happy for many, many hours after that. So for many people who have food addiction, who are used to snacking constantly, eating multiple meals a day with snacks in between, this satiating aspect of a carnivore diet can really help them stop the snacking and in many cases stop eating 3, 4, 5, 6 times a day. Now the next thing is a carnivore diet is going to lower your blood sugar back down closer to normal than it currently is. Again, meat is composed of fat and protein. Neither of these raise your blood sugar like eating carbohydrates does. Any type 1 diabetic, anybody who checks their blood sugar frequently, they can tell you this. There's no argument about this. When you eat a diet that's exclusively protein and fat, your blood sugar doesn't go up very much at all. But if you eat a diet that's rich in carbohydrate, especially highly processed, ultra processed carbohydrates, your blood sugar is going to spike up, and that's very unhealthy. Not many people disagree with that fact. So anybody with pre-diabetes, type 2 diabetes, type 1 diabetes, LADA, MODY, all of these people are going to benefit significantly because a carnivore diet by definition is very, very low in carbohydrates. Now the other piece of the puzzle when it comes to diabetes that's not on many people's radar and also not on many doctors' radar is insulin.
So when you eat a high carbohydrate meal, if you have a normally functioning pancreas, it's going to excrete a ton of insulin to deal with the blood sugar that invariably comes from eating a high carbohydrate meal. There are multiple research studies that show that having chronically high insulin levels, hyperinsulinemia, is just as bad for you, if not worse, than having chronically elevated blood sugar, hyperglycemia. When a type 2 diabetic, a type 1 diabetic, or just even a normal person is eating the standard Western mixed diet of highly processed foods, they're going to have multiple blood sugar spikes throughout the day, which is going to lead invariably to insulin spikes as well. So many different diseases have been closely linked with hyperinsulinemia. Everything from acne to PCOS to hundreds of other conditions have been linked. And so if you're hyperinsulinemic, you're much more likely to develop and suffer from one of these many conditions. The next is inflammation. Now, you may have heard, you may have been told and taught that meat is very inflammatory, especially processed meat. Well, when somebody with an elevated CRP or other markers of inflammation, when they adopt a carnivore diet, do you know what invariably happens to their levels of chronic inappropriate inflammation in their body? It goes down, and it stays down for as long as they're on a carnivore diet. For so many people who have chronic gut inflammation, chronic joint inflammation, chronic skin inflammation, or chronic inflammation that leads to mental health issues, when they adopt and stick to a strict carnivore diet, they notice that these levels of inflammation just subjectively go down. They feel less inflamed. But then this is verifiable by having inflammatory labs checked. And so if any of you guys are considering going on a carnivore diet, I would implore you to check your CRP and the other markers of inflammation before you start. And then check 3 months after a strict carnivore diet, recheck those labs. And I think that you'll be very surprised. Now, just the argument that eating meat is inflammatory, it's kind of silly on its face. And here's why. There is this principle in biology and evolution called the adaptation hypothesis. And what it says is basically that the longer a species has been doing something, then the more adapted to that they are. And the more that actually is a healthy thing for them to be and to do. Cows have been eating grass for millions of years. And so if a mainstream news story came up and was posted Monday morning and said, oh, grass is very inflammatory for cows, you shouldn't feed your cows grass, every farmer would be like, what? That don't make no sense. Well, that's exactly the same argument that's being applied to meat. Because you see, the human species, Homo sapiens sapien, have been eating meat for our entire existence on this planet. Some scientists put this figure of time at over 300,000 years. We've been eating meat for every single day of our 300,000 years on this planet, if those scientists are correct. Saying that eating meat, red meat, fatty meat, any meat is inflammatory is akin to saying that drinking clear water is inflammatory or breathing pure air is inflammatory. And so when you look at it through an evolutionary lens, it becomes silly when they say things like this. Next is cravings. So many people have chronic cravings for junk food. Now, I don't know many people who crave fatty red meat. You may love it. It may be delicious. You may love to eat it, but you don't crave it like an addiction. And so what people crave invariably is junk food, is highly processed, high carbohydrate food. Now, it may be some combination of sugar, fat, and salt. That's true because the food manufacturers know how to hit that bliss point so that you crave their food, but it always has to include the carbohydrates, the sugar, the high fructose corn syrup. It has to include the carbs or you cannot hit the bliss point. Part of the addiction craving model, and I do believe in food addiction. If you've experienced it, then I know you believe in it as well. Part of it is hormonally caused, part of it is neurological, and part of it's probably from your gut microbiome. And so when many people adopt a carnivore diet, they'll have intense cravings for a week or two for the junk food. But then either when their neurological system adapts or when their hormones adapt, or perhaps when their gut bacteria, gut microbiome adapt to the new way of eating, the cravings lessen significantly and in many cases go completely away. You just don't crave that junk food anymore. You only want real food when you're hungry.
Now, the next way that carnivore really helps people is with weight loss. Now, how in the world do you lose weight eating all the fat that comes on the meat in a carnivore diet? Well, the truth of the matter is that eating fat does not make you fat. This is a myth or a misconception or a flat out lie that you've been told all your life, but it's just not true. We know definitely that the way you get fat is by eating high carbohydrate foods repetitively on a daily basis for months and months and years, having chronic hyperglycemia, high blood sugar, and then chronic hyperinsulinemia to control the blood sugar. One of the many hundreds of things that the hormone insulin does in your body is it can lock up your fat cells, which are full of fat. And if your insulin level is too high, too often, for too long, then you absolutely are not allowed to burn the stored fat in your adipocytes, the fat cells. When your insulin level returns to low enough, normal for you, and stays there for long enough, all of a sudden the fat cells are unlocked and you're able to metabolize and breathe out that extra fat that you've been trying to get rid of. Another way that the carnivore diet can have the seemingly miraculous effect that it's having on millions of people all around the world is by adjusting testosterone and other hormone levels in the good direction. We've had many men in our private group stop eating junk food and start eating a fatty meat carnivore diet, and in just 3 months they've had an increase in their total testosterone level from anywhere from 50 up to 400 points. Now, women have a similar improvement in their hormone panels as well. For those of you women who have PCOS, don't worry, it's not going to make your testosterone go up in a bad way. It's going to normalize all your other hormones and thus put your testosterone right where you need to be. And the way it does this is by first normalizing one of the most important hormones, which is insulin. When your insulin level comes back down to low normal, then all your other hormones can kind of fall back or fall up into the sweet spot where you feel your best. You have more energy, you have more stamina, you have less fatigue, you have more muscle strength, more endurance. All these come from eating what I call a proper human diet, and the carnivore diet is on the proper human diet spectrum. Another way that the carnivore diet helps millions of people all over the world is by allowing them to get enough bioavailable, bioabsorbable, and usable protein. Many people who've bought into the plant-based mythology, they think that protein is protein. A gram of plant protein is the exact same as a gram of animal protein, and that's just not the case. There are differences in the amino acids, differences in the absorbability and the usability of these proteins. Many people are protein deficient and they just don't know it. When they start a carnivore diet and stick to it strictly, all of a sudden they're getting all of the protein that their body needs to build muscle, to strengthen bone, to repair old and damaged cells, organs, tissues. And that's part of the reason that so many people feel so much better on a carnivore diet. Hey y'all. Dr. Jörg Spitz, Germany. Gesundheit. Ja? Evolution ist gewesen über von Milliarden von Jahren und dann von 50, 60 Jahren haben wir es wirklich verzockt, was die Natur gemacht hat. Schauen Sie sich das an. Das sind Kinder. Das sind jetzt amerikanische Kinder. Dieses Bild ging vor 20 Jahren etwa um die Welt. Da haben wir gesagt, Mensch, die Amis, boah. Ja. Heute haben wir die gleichen Kinder bei uns. Und überall auf der Welt. 30% der chinesischen Kinder sind inzwischen zu fett. Vor 30 Jahren waren die noch dabei zu verhungern. Inzwischen sind sie zu fett. Die Chinesen machen so eine Karriere in der Weltwirtschaft und viele haben inzwischen dann auch reichlich zu essen und dann passiert genau das Gleiche wie bei uns. Zu viel des Guten ist nicht gut. Das ist der Anfang vom Ende und das Ende sieht dann so aus. 500 Kilogramm. Krankheiten bekommen, Herzinfarkt, sind gestorben. Er hat aber auch Länder gefunden, wo die Leute sehr fett gegessen haben und kräftig gegessen haben, so wie in Frankreich, und die hatten eine längere Lebenserwartung als andere, die weniger Fett gegessen haben. Und dann hat er gesagt, so ein Shit, das kannst du nicht publizieren. Da muss doch eine Story sein, muss doch irgendwo in sich schlüssig sein. Und dann ist er hingegangen und hat gesagt, ich entscheide mich dafür, die zu publizieren, die rauszusuchen, wo man mit viel Fett krank wird. Und dann hat er die 7-Länder-Studie publiziert. Und da er ein bekannter Wissenschaftler war, ist das in die Wissenschaft eingegangen und von der Industrie natürlich gerne aufgegriffen worden. Zuckerindustrie hat ihn kräftig gesponsert. Und seit der Zeit heißt es, Zucker ist super und Fett ist schlecht. Und das hat sich 50 Jahre lang gehalten, bis die
Wahrheit nicht mehr im Sack gehalten werden konnte und rauskam. Heute sieht es anders aus. Ja? Die Natur geschaffen hat und in der Form sind wir in der Lage gewesen, um die ganze Welt zu marschieren, zu Fuß. Heute schaffen viele keine 500 Meter mehr. Die haben auch nicht mehr ganz diese Statur, sondern die haben dann eine etwas andere Statur. Entsprechend hat die Deutsche Gesellschaft für Ernährung und alle Ernährungsgesellschaften weltweit eine Pyramide aufgemacht, wo hier unten diese Getränke drin sind. Da sind auch schön die Cola-Sachen drin. Ne? Das darf man alles trinken, voller Zucker, randvoll Zucker. Dann kommt als Hauptmahlzeit Getreideprodukte aller Art, mehrmals täglich Brot, Teigwaren, Nudeln, Hülsenfrüchte. Das ist die sogenannte Sättigungsbeilage, die den Teller immer überquillen lässt. Das hat die DG probiert. Dann kommt natürlich Obst und Gemüse auch mit dazu. Dann ein bisschen von dem hier und noch ein bisschen weniger von da oben. Und Fette, ja ganz da oben, vielleicht im Eis. Ansonsten bitte kein Fett. Das ist eine komplett pervertierte Ernährungspyramide gewesen, die genau das Gegenteil von dem bewirkt hat, was sie bewirken sollte. Bis heute nicht dauerhaft korrigiert. Warum ist das so? Das ist ein bisschen schwieriger, aber ich erkläre Ihnen das. Das Problem ist, wir haben nie in unserem Leben so viel Zucker, so viel konzentrierten Zucker oder Kohlenhydrate gehabt. Wenn Sie überlegen, in den Pflanzen ist auch ein bisschen Zucker drin, aber da müssen Sie reichlich Zellulose mit essen und wer weiß was alles. Das heißt, diese Mengen, und es ist immer eine Frage der Menge, die Dosis ist das Gift, das ist ein alter Grundsatz in der Medizin, die Menge ist das Problem. Und wenn Sie sich so richtig ordentlich schönes kohlenhydratreiches Frühstück reinziehen, dann haben Sie schon morgens den ersten Zucker-Tsunami im Blut. Ja?